Hi guys, welcome to my channel. So this is my first video on YouTube. So in today's video we are going to dive into the React roadmap, and break down how you can learn this powerful JavaScript library. So whether you are beginner or looking to level up your skills, so this video will help to guide you through the essential steps. Yeah, let's get started. And how to know prerequisites before that. So we have to know understanding of HTML, CSS, and basic of JavaScript concepts like function, arrays, and objects. So if you know this, consider brushing up them first. So then go with this. So yeah. So guys, first one is in React lo first one is setup అన్నమాట. Setup చేయడం రావాలి. సో ఎలా సో ఎలా ఫోల్డర్స్ అన్ని తెచ్చుకోవడం అనేటివి అన్నీ రావాలి. సో బేసికల్గా మనం ఎన్పిఎం ద్వారా మనమైతే సెటప్ చేస్తాం. సో ఎన్పిఎం క్రియేట్ రియాక్ట్ యాప్. సో మీరు దీని గురించి అయితే చదవండి. బట్ రీసెంట్గా 2023లో ఇది డెప్రికేట్ అయిపోయింది. సో అంతకుముందు అయితే ఇది ఫేమస్ అన్నమాట. సో ఇప్పటికి కూడా వర్క్ చేస్తుంది, బట్ డెప్రికేట్ అయిపోయింది. సో యూస్ వైట్ అన్నమాట. సో వైట్ యూజ్ చేసి మీరు just set up your React. And now, so what are most important topics ante? So JSX, so it is a syntax extension. So meer JSX gurinchi chaala baga chadavali. So it is most important, and components are building blocks of React. So these are also important, and component life cycles. So basically ga ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మోస్ట్లీ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు అండ్ హుక్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నారు. కాంపోనెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మామూలుగా వదిలేస్తున్నారు అన్నమాట సమ్ టైమ్స్. సో డోంట్ డూ దట్, జస్ట్ లర్న్ కాంపోనెంట్ లైఫ్ సైకిల్స్ అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్. అండ్ స్టేట్ అండ్ ప్రాప్స్, సో అండ్ లిస్ట్ అండ్ కీస్, అండ్ కండిషనల్ రెండరింగ్, and server communication. What is server communication means? How to fetch API request, like so ela API request ela cheyale, ela handle cheyale. So that things anamata. So routing is very important, and also authentication and authorization. So these are most important in every site, so learn thoroughly. And React hooks, whatever, so it is important. And yeah, and again testing. సో ఈ హెడ్డింగ్ కింద చాలా కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ రియాక్ట్ హుక్స్ కింద సో మనకు చాలా ఫంక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ రియాక్ట్ హుక్స్, సమ్ యూజ్ స్టేట్, యూజ్ ఎఫెక్ట్, సమ్ టాపిక్స్ అయితే ఉంటాయి. మీరు అయితే అవి కూడా నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో నేనైతే డిస్క్రిప్షన్లో ప్రతి ఒక్కటి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అదైతే నేను టైప్ చేసి అయితే పెడతాను. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. అండ్ సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇస్ రెడక్స్ స్టేట్ మేనేజ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ద లైబ్రరీ అనమాట. ఇది కూడా నేర్చుకుంటే చాలా చాలా బెటర్. అండ్ బిల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి మొదలుపెట్టి తర్వాత పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ వరకు చేయండి. సో అవి కూడా చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్. సో మీరు ఎన్ని ట్యుటోరియల్స్ చూసినా సో ఎట్లా పోయినా అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని రీడ్ చేయడం కానీ దాని నుండి తీసుకోవడం కానీ ఖచ్చితంగా ఎసెన్షియల్ స్కిల్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు నో దట్. సో యా, ప్లీజ్ గో త్రూ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్, రీడ్ ఇట్. అండ్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఫారమ్స్. సో కమ్యూనిటీ ఫారమ్స్లో అయితే జాయిన్ అవ్వండి, లైక్ టెలిగ్రామ్ అండ్ డిస్కార్డ్ కమ్యూనిటీస్. So if you got any bug, just ask in that, and anyone will. So that's why just join it. And so these are some all the topics are covered with React. And yeah, thank you. And maybe so this is the roadmap, it will help you. And నేను ఆగుతూ మాట్లాడుతున్నా, ఇది నా ఫస్ట్ వీడియో. సో యా, థ్యాంక్ యూ. ఐ విల్ ఇంప్రూవ్ ఇట్. అండ్ యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో డిస్క్రిప్షన్లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను అన్నీ కూడా టైప్ చేసి. సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ఇట్. అండ్ సో దాన్ని మీరు కాపీ చేసేసుకొని మీ నోట్ ప్యాడ్లో పెట్టేసుకొని అప్పుడు దాని ద్వారా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వడం మొదలుపెట్టండి. ఇట్ విల్